Please welcome him formally. Let the claps keep rolling, ladies and gentlemen. It's a great honor to also introduce a director whose work has truly resonated with the audience. Delivering both powerful narratives and captivating performances, his films have touched hearts and showcased his unique vision of storytelling. With immense pleasure, I invite on stage the incredibly talented director, Mr. Vamshi Paidipalli, on stage, ladies and gentlemen, with a huge round of applause. With a passion of design and innovation, he has consistently pushed the boundaries of what's possible in architecture. Let's welcome on stage Mr. Rohit Suraj, the Chief Architect, on stage, ladies and gentlemen. The time has arrived where we do the formal launch by unveiling the brochure of these magnificent villas. These brochures will talk all about what you need to know about the project and more. So to do the honors, I humbly request our dignitaries to step forward for unveiling the brochures, please. Ladies and gentlemen, any project, the brochure is the mirror of what is going to come up with the project. So we are overwhelmed with the presence of our guests to be over here to do the honors, to unveil the brochure of Epsilon Bridge. Ladies and gentlemen, the formal unveiling of the brochure of Epsilon Bridge is here. Is a villa project where a lot of firsts in its segments are there. I'm incredibly proud to say that every villa in this project is east facing. From now, planning to world-class amenities, every detail has been carefully designed to offer comfort, elegance and fresh way of living. I invite all of you to explore, experience this project. Being here tonight, let's celebrate the beginning of something extraordinary. Enjoy the evening. Thank you. Perhaps been part of this process for a long time, I should say. First off, I'd like to sort of thank everyone here who's happened to be there this evening.
There are a bunch of creative people, there are a bunch of business people, and there are a bunch of, let's say, prospective clients. If I have to go back in this journey of how we sort of came up with this commenting on that value, more often than not, I think we're facing what we call a trust deficit and a lack of focus in today's world. And last but not the least is, of course, sustaining that value. And it's very important that people sort of build value that they can sustain. Otherwise, it's sort of go through that in great detail. But what is very, very important is what exactly we did here to deliver that difference. So that's a land parcel. And yes, of course, there are a bunch of other layers of buying prejudice inside the community. So what we're doing is there are people who feel that the east-facing villa is a step above the west-facing villa, which is a step above the north-facing villa, and so on. So three very distinct points. Villas facing each other and all the layouts you know. The second one is vehicular traffic and pedestrian traffic, and this is as spectacular. There are as many swimming pools, there are as many rooms, there are as many badminton courts, etc. But these 3 points are something that there is no other layout that has it, not just in Hyderabad, but perhaps in the country. So I'm going to put forth a layout and I'm going to put forth a project that's one of a kind. So I think luxury today is a word that is sort of misplaced. Most people sort of attach luxury to what one might spend or one might sort of do in terms of finishes. But here luxury is more about the builder's cost, but not at the buyer's cost. And that for me is critically the difference. So I sit in a bunch of all of you, again, very intelligent people, and what I propose is not a sales pitch, it's not a marketing pitch, but like I just said, in today's business world, a real value that you can tick off against other communities that don't have such value. Thank you very much. I'm in the program. Have a lovely evening. Thanks. Thank you, Ujjwal. Thank you, Kaushik. Thank you, Vikram, for making us a part of this prestigious project. If I go, I can give you 16 months of story. It took us a lot of time to curate, research, understand what people in Hyderabad like, what kind of amenities to be provided. And when we sat first with Rohit, we saw the whole elevation architecture, and then we found some elements similar that led to the whole opulence of Greece. And this is where we caught and we said, why not build this whole story of Greece? And we bought all different aspects of Greece, the gods of Greece. That's where the whole story built. And we gave different themes to different aspects of this beautiful 20-acre project. We bought the Apollo, who's the god of sun and light. We bought Dionysus, who's the Greek god of celebrations. We bought many different aspects of this whole Greece culture to build a very aspirational brand story and bring you rich Epsilon. So with this whole beautiful 100% all east-facing villas and the way it's been designed, I'm very, very sure you will love it. This will set benchmarks and it will create a new aspiration in the villa life of Hyderabad. So thank you very much for this honor, and we look forward to being a part of this project for the years ahead. All of you have a great evening, and while we look at all these things, we will present to you the walkthrough and also unveil the miniature. Usually when we go to the film functions or something, we know what to talk, but this is a different arena altogether. Don't understand where to start from. But yeah, one thing I know is that I think a lot of people who are here, you deal with real estates and you sell dreams because you sell homes, and I always believe that home is where the heart is, and I think you make so many dreams real by building these beautiful homes like this. And but the reason that me or Sigmar ikkada unnavante, the only reason is one reason is Lakshman garu. ఎందుకంటే ఆయనతో మాకున్న అనుబంధం almost 25 years relationship we have, and
to watch his son Ujjwal and Kaushik and of course Vikram, that is Ujjwal's partners, come up with such a good 20 acres, 1 and 14 feet podium, and along with all around 20 acres, just to give an elevation so that there's no vehicular movement in front of the villas. I think that is one of the best ideas that I've ever heard. And having 128 villas face east, and ఎవరికి కూడా వచ్చి వాస్తు ప్రాబ్లం ఇది వెస్టా నార్త్ సౌత్ అవసరం లేదు, అయితే జస్ట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అని 128 villas. I think that is one of the greatest kind of thing. I think it's the first thing in Hyderabad. So wishing the whole team of Bridge and Sanoda and everybody for this beautiful thing all the very best, and thank you for having me here. Thank you so much. Walkthrough of Epsilon project, I'm sure you're awestruck as I am. But irrespective of it, it'll be really interesting to know what Sukumar sir thinks about it, as he is a director and filmmaker himself. After looking at this video, it'll be interesting to know, sir, what do you think about the project? గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. యాక్చువల్గా వంశీ చెప్పినట్టు ఈ రిలేషన్ సంబంధించి సినిమాలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, కానీ ఒకే విషయం అంటే ఐ థింక్ మేము కూడా మా సెట్స్ డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్స్ లైక్ ఏదో కొంచెం బట్స్ అమేజింగ్, చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పాలంటే లక్ష్మణ్ గారు, నాకు తెలిసిందా లక్ష్మణ్ గారు, బికాజ్ ఆర్యాకి ఆయనే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్, రాజుగారితో పాటు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో అప్పుడు అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు, డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు తిన్నావా లేవా అని చూసిన వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆయన తిన్నావా లేదా అని అడిగేవారు. ఎందుకు విషయం చెప్తున్నానంటే ఐ థింక్ చాలా బిజినెస్ అనేవి నమ్మకం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఐ బిలీవ్ లక్ష్మణ్ గారు అబ్బాయి ఉజ్వల్ చాలా చిన్నవాడు అప్పుడు. ఐ థింక్ ఎంత ఏజ్ ఉజ్వల్ ఇది ఎప్పుడు అప్పుడు ఏజ్ అవుతున్నాయి? సెకండ్ క్లాస్. ఓకే, సారీ. సో షాక్ అయింది చూసి ఉజ్వల్ని. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ ఉజ్వల్. ఇది చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది చెప్తానంటే బిలీఫ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐ బిలీవ్ లక్ష్మణ్ గారు. సో యూ బిలీవ్ దిస్, ఈ సంస్థలో మీరు నమ్మొచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, లవ్ యూ. ఉజ్వల్, నేను బ్రిడ్జ్ గ్రూప్ డైరెక్టర్ని. ఈరోజు వీ లాంచ్డ్ అ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఎప్సిలాన్. ఇది ఒక 20 acre ప్రాజెక్ట్, 128 villas, ఆల్ ఈస్ట్ విల్లాస్. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద స్టేట్ అని చెప్పొచ్చు మీరు. ఆల్ ఈస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ టైం పోడియం వేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ట్రాఫిక్ ఫ్రీ పోడియం. మేము డిజైన్ చేసేటప్పుడు వీ కెప్ట్ డిజైన్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రయారిటీ టాప్లో పెట్టుకొని చేసాం ఇది. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అని చెప్పొచ్చు విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ 2 lavish ఫ్లోర్ ప్లాన్ కూడా వీ డిజైన్డ్ ఇట్ వెరీ లావిష్లీ. 2 lavish bedrooms వస్తున్నాయి, మాస్టర్ బెడ్రూమ్స్, విచ్ నో అదర్ company is offering at this segment. So this is truly a masterpiece. I'm sure this will be a landmark in Tukuda. Thank you. Sir, ఇది ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు కదా, ఇంత లగ్జరీ విల్లాస్ ప్రైసింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరిని టార్గెట్ చేసి కస్టమర్స్ ఎలా ఉన్నారు? ప్రైజింగ్ అండి వచ్చేసి వీఆర్ నౌ లాంచింగ్ at 12,500 per square feet, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 8.5 crore ఈచ్ విల్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. టార్గెట్ క్లయింటల్ వచ్చేసి హెచ్ఎన్ఐస్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్ కేటగిరీ వాళ్ళని అండ్ బిజినెస్ ఓనర్స్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం మోస్ట్లీ. అండ్ ఏరియాస్ వచ్చేసి ఎల్బీ నగర్, మల్పేట్ అండ్ జూబ్లీ హిల్స్ క్రౌడ్. బేసికలీ తుకుగూడ ఈజ్ నియర్ టు ఎల్బీ నగర్ అండ్ ఆల్సో నియర్ టు జూబ్లీ హిల్స్. సో 2 ఏరియాస్కి మీడియంలో ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ టార్గెటింగ్ బోత్ ద కస్టమర్స్. 128 units అండి, 128 units of 400 square yards. ఆల్మోస్ట్ 95% 400 square yards. సో కొన్ని ఆడ్ విల్లాస్ ఉన్నాయి, అప్రాక్సిమేట్లీ 5 BHKs అవి, 595, 575 square yards కూడా ఉన్నాయి అవి. అన్ని ఈస్ట్ ఫేస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే అన్ని ఈస్ట్, ఎందుకంటే వీఆర్ కంపెనీ వేర్ వీ వాంట్ యూనిక్నెస్ ఇన్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్. సో డెఫినెట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ యాజ్ అ ల్యాండ్ మార్క్ కాబట్టి వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ. సో మేము ప్రైవసీకి ఫస్ట్ వీ హ్యాడ్ అ థాట్ అండ్ వీ గేవ్ అ ఆల్ ఈస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఎవరు విల్లా ఎవరు ఫేస్ అవ్వద్దు. సో జనరల్గా మీరు విల్లా కమ్యూనిటీస్లో చూస్తే ఒక విల్లా బాల్కనీస్ విల్ ఫేస్ ఈచ్ అదర్. సో మన కమ్యూనిటీలో అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. బుకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలండి, ఇప్పుడే ఎరా వచ్చింది, వీఆర్ లాంచ్. Director for the Bridge Group.
సో బేసికలీ ఇట్స్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్. సో 100% ప్రైవసీ కొరకు అని చెప్పేసి, అండ్ ఈవెన్ amenities and everything are very premium. So it's a 20-acre villa project. So coming up at Tukoguda over our exit Nunchal, it is only 5 minutes, very near to Financial District and Gachibowli. So the project is coming up, say, so it's a 13 feet ground floor height is Sunamu. So and the remaining floors are all at 12 feet height. So and we are giving 4 car park, which is first in the industry. And we are giving 2 servant quarters, which is also first in the industry. So each villa has 4 bedrooms with a home theatre and a terrace which is 700 square feet, so which is also first in the industry. So comparing apples to apples, so this is first time we are doing.